All right. Welcome back. This thing which I was almost ignoring. I didn't want to mention anything about it because I think as it was starting, I am one of those people who had key interests. By then I was working in a media station somewhere, media house. And in fact, most of my workmates thought that I was being paid by one His Excellency Rigathi Gachagua because I was passionately supporting him. I think I have some emotional attachment sometimes. So now in this case, I was really supporting him. That is just before he was impeached. And the reason being, as they were campaigning as Kenya Kwanza, I thought the better bottom-up economic transformation agenda, I thought it's something that they had all envisioned to see. So I was actually wondering what is happening. We were kienda, what will happen next? So that was my biggest concern. But then remember Rigathi Gachagua wakati akianza sasa kama ambaye yajiondoa kitu kama hiyo kipindi ya kuja kwe impeached, you realize that he had kind of kufuatilia, like you see the way Ndindinyoro is doing his things, ako directly attached to the people. So I had a feeling that to some extent alikuwa anatetea mwananchi. That is what I was thinking. There was a time paka kaleta stories za payslip. Kaanza kuongelea kuhusu payslip imelimwa bla bla bla. So hizo ni vitu zenye Wakenya wengi wanaweza relate nazo tu haraka. So I think through such nikaona by the way ni kama wanamuonea nini. Lakini hapa katikati sasa akakuja pia akanikoroga. Nikoroga in the sense that the guy is speaking to everything all the time. So jamaa anaongea. Unajua sometimes kuongea mingi pia inatoa wisdom. Sometimes ongea tu taratibu, but the guy jamaa anaongea bwana. So like from the way he's speaking, seems like he knows a lot. But sasa now, well, probably he knows a lot, and maybe the system does not favor him. Let me put it that way. So probably he knows a lot, but the system is against him. Let us say that as at now, because today there was that sijui inaitwa court ruling ama ndio inaitwaje hiyo ya high court. Remember after the impeachment alisema hapana, hizi vitu lazima to fight. So kuna vitu zenye wanazita prayers wao kwa amezipendekeza. One alikuwa amesema si ati yataka kuwa deputy bado, hapana, but he said at least akuwe compensated. Sasa sijui katika hiyo compensation wao walikuwa wameicheki kama as a retired deputy president, vitu kama hizo. So kama ametaja vitu kadhaa. So I just want us to look at just one thing. I'm interested in one thing out of the four zenye nimeziona mahali. Ya kwanza kwamba the court wamesema there was no bias in parliament. So like that thing was just fair. Hapo kwa parliament walifuatilia procedure vile inavyofaa. Nisikia kisema we looked at Hansard, at least nimekumbushwa jina la Mtuse because ni zamani tangu nimsikie Mtuse akitajwa. That is one. Two, akasema the Gachagua was in fact kuvuka kwamba hawamwezi tu Gachagua, His Excellency H.E. Gachagua. So Gachagua's legal team misled the court by claiming that the public participation results
exceeded 100%. Sasa hapo napo watasijua walikuwa wanatafuta nini. But my concern now is that there was adequate public participation that was conducted in the impeachment process. I think huku ndio sasa mimi nilianza kuangalia hapana, serikali haitupeleki fit. Sijui kama any one of you can recall kile chenye kilikuwa. If you can recall, bwana, public participation ya hii impeachment ya deputy president, the then deputy president, watu wa kama Coast Region, sijui is it Coast Region, walikuwa wamepelekwa Mombasa pale. I remember very well. Tononoka ilikuwa ni Coast Region, hata ilikuwa vipi, lakini ilikuwa yani watu wanatolewa mbali, ama upate county mzima. I think county, yes. So napata county yote inafaa kuenda place moja kaongelelea hizo story. So you would actually see that this thing was more of a sponsored thing, because the MPs walikuwa wanabeba watu kwa mabasi wakiwapeleka, wakifika hapo. I remember we interviewed someone, tukamuuliza how was the process. Jamaa anasema hata wale watu ambao wamewauliza, ambao wamebebwa, actually they didn't know what they were doing, because yani ilienda tu hapo. In fact, I remember that time walivotaja to public participation, watu wakawa wanasema bas, this is the chance, this is the opportunity ya kwenda kusema wote waende. I think walikuwa wamesema hivyo, wote waende, kitu kama hicho. So kulikuwa I remember kulikuwa mpaka kuna hadi form hiyo ya impeachment yenye ilikuwa kwa public participation. So pale wakawa wameziprint pale ground, so watu wanapewa wakiambiwa wafanye hivyo. Kuna hiyo nyingine ya there is no law requiring President to conduct public participation when appointing a new deputy president. I think vitu mbili ambazo mimi hata si mbili, hii ya kwamba the new deputy president haikuwa stories za public participation, yani it is just in order. I feel like pale kwenye Gachagua yuko lazima anaifeel, because I don't think alifurahia sana Kindiki kukua pale, and of course hata kama ingekuwa ungefurahia, hakuna mtu angefurahia hiyo kitu. So I think hiyo ni kitu ya kwanza yenye tamu. But mimi my concern is that public participation ya kuimpeach Gachagua, if that is what the High Court wamesema it was adequate, ilikuwa tu sawa, then we have a problem as a country. That public participation was not okay. It was not okay kabisa kabisa kabisa. Yani I cannot justify this, kwa sababu wao kitu ambao wameketi hapo for I think 9 hours ama over 9 hours kuongea peke yake leo, na hiyo time yote yenye wamefuatilia hizo vitu, wao wanajua vile wanaweza jitetea. But I am sure hata wakifika kule kwa Court of Appeal, kwa sababu the team imesema itaenda huko, I feel like that is one of the things ambazo zinafaa sasa kuangaziwa. And my biggest concern or worry is that if we support this, because I've seen a lot of Kenyans on social media, especially X. Kenyans are very funny creatures. See, they are celebrating, they are just sharing the updates. But I feel like kuna vitu zenye sisi tunaweza angalia. I've looked at account ya who is this Miguna, na akawa anasema akona issue tayari ya vile ambavyo sijui hiyo bench ilikuwa constituted na vitu kama hivyo. So I think it's time now we start questioning, but we give hard questions. Remember, I've been telling people, sahi tumetoka times za ushabiki zimetoka, because personally I know who I support for presidency kwa mfano. But that's not an issue. The issue is we should be focused. Let us be issue based. I should know that I am supporting a particular person in this in his bid
because of 1 2 3 4, vitu kama hivyo. Or I cannot support someone because of A B C. But we could not just wake up asubuhi tuseme it is this term, that term, long term, short term, half term, lakini we are not providing any facts. Yani like tunajiongelelea tu, huyo tayari hafai sawa, aje, tunataka nini sisi wenyewe, nani anafaa, nani anaweza pia na hizo. That is exactly what we should try and question. Because sasa if this is what they call adequate, I know 2 days ago I was talking of the way His Excellency Honorable John Mbadi amekuwa akifanya katika docket yake ya finance. Because last year I participated in one of the public fora ambazo yeye amekuwa akiorganize na hiyo department, especially kwa kueleza stories za finance bill. One thing that I've been talking about na hiyo kitu, indeed I participated because I was there, but it is not a meaningful public participation. Why? Because there are some people who I feel like walikuwa washachaguliwa kwamba ni wewe na wewe na wewe ndio mtakaongea, not any other person. So unapata mtu ataongea. You remember, unajua kukija charge za hizo vitu, kila mtu akona like kuna zile burning issues zenye zinapitishwa. Now you expect anyone who gets a microphone at least will try and mention out one of those many burning issues that are being raised. Surprisingly, mtu anashika microphone alafu anasema thank you for this opportunity, in fact we are happy that you are here, and that is true leadership, thank you. Apiane mtu mwingine same thing. So you are like, kwani tulikuja tusifu waziri ama tulikuja tufanye nini? So I can see it's just the same thing ambayo may happen hapa, because I'm looking at it at it was adequate. Yani ilikuwa tu sawa, that public participation ilikuwa sawa, watu walikuwa wanabebwa. We just imagine kama wewe ulikuwa ukapeane maoni yako, alafu you are at the farthest end of your county and you're supposed to go vote ama air out your voice in one of the stations zenye wao wametaja, from yani the whole county mna meet pale pamoja, and you are at the farthest end. Kama mbegu mtu anatextiwa kwamba mbegu ziko kwa board, serious board, na anaanza kuuliza sasa hapa mpaka huko nitumie pengine 2,000 nikachukua mbegu ambao atapanda yeye. They can ask such questions. Hapa ni utumie pengine hiyo pesa hiyo ndatumia uende ukapeane maoni ambao hujui atasikika ama hayatasikika, kwa sababu mambo ya Kenya ni yale. Unaenda kabisa kwa public participation, you feel like you are contributing, unataja vitu hapa na pale, then at the end of the day hakuna kitu unasikia kitajwa. Hakuna. It has been a trend for quite some time. I am really sad na hiyo issue of public participation. I don't think we've had any adequate public participation. For me, an adequate public participation would mean Kenyans or people are just coming, wapeane maoni yao, and at the end of the day we get the feedback that people said this. So just in case kile chenye watu walipendekeza hakikufika the threshold ama sijui atatumia which language, it is always healthy for them to come back and tell us that we know we had this public forum on this particular date and this is what was discussed. Unfortunately, we opted to go for this because of this and that and that. Mimi, I appreciate the fact that kwa mfano, a good example kwamba if you go for a public participation, kwa mfano hizi za mambo ya finance, that process, sometimes unapata mwananchi amekuja pale, then miradi yenye imepeanwa, because mostly wamekuja wana present kitu, then you kind of prioritize sasa nyinyi mnataka nini as a community. So
I appreciate the fact that hizo vitu zinakuwa designed in line with the CIDP, which is a 5-year document, right? So that makes sense. But tell people kwamba whatever we have here is aligned, sijui ni an alignment ya pengine manifest, tuambie tu direct. Ndio sasa tusiketi hapo tukashindana, tukaleta ushindani mwingi, tukapiana maoni yetu mengi ambayo hayatachukuliwa, kwa sababu kulingana na nyinyi mnajua hii sisi hata tulikuwa tunataka hii. It's very sad. It's very sad. And I think kule kwa court of appeal, I don't support siasi. I am supporting Gachagua kwamba pengine apewe chochote ama ifanyike nini. Mimi siko huko kabisa. But on the issue of public participation, we need to strengthen that. Anything that is captured in our constitution in any way, because hata katika katiba hizi zinaitwaje, sheria za county na vitu kama hivi, hizi vitu ziko, and it has always been named as a meaningful public participation. Remember juzi tu watu walianza kushout about Ebola quarantine center simply because they were not involved. Involvement is what we call public participation, and we need that kila mahali, as long as we want to give to offer some service, you could deliver hizo service, we need to do that. Yani hakuna kuruka hapa. So I think mimi sijui venye huko ataenda huko mbele vile kutakavyokuwa, hata sijui itakuwa muda gani. But I think mtu kama Gachagua, he really expected what he has seen, though anakakana kwamba he had confidence kwamba pengine angeshinda mahali hapo. That's why amekimbilia tu kwenda kwa huko kwa court of appeal. Let us see what will happen next. But I think I've been looking at a lot of things, and I think hapa jibu lolote tu lina favor the sitting president. If this guy wins, to me it would be a strategy by the government. If he does not win, it is also a strategy ambao bado itakuwa it's a blow to the opposition. So if he wins, I know he may be used kugonga au wenzake hapo kwa opposition. So bado for me I think haina impact kubwa, especially the fact that he may delay for quite some time, and that's what utasikia most of the activists watakwambia kama wanafuatilia case, they'll always point out kwamba justice delayed is justice denied. So wakati hizi vitu zikikawia kufanywa kazi haraka, then hakuna kitu ya maana yenye itafanyika. Yani inakutoa timing tu kabisa. So I think let us just wait and hear vile itakavyokuwa huko mbele wakienda huko mbele. But the issue of public participation, mimi hapo sijui kabisa mambo ya sheria, lakini vile ilivyokuwa na vile nilivyoona hapo hakuna kitu.